Hello viewers, welcome to this special edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV, and we are coming to live from the capital Banjul, and of course from the National Assembly, because we are here for a reason, and of course we are here because the nation have lost its great son, and of course the National Assembly also have lost, and the United Democratic Party also have lost its very important member, and of course that is the late Honorable Fakeba NL Koli of the Kiang West constituency, who passed away over the weekend on Saturday, to be precise. And we are here for a special edition to pay tribute on the late National Assembly member. We are going to, of course, discuss at length on his life and his contribution to the nation. But of course, since he was elected as a National Assembly member, we're going to talk to the people who know him, people who worked with him, people who have done so many things with him in his life. So wherever you are around the world, thank you so very much for joining us in this special edition as we bring you a special coverage on the late Honorable National Assembly member of Kiang West, the late Honorable Fakeba NL Koli. And of course, before we go deep into the program, let's bring you a report on that, and then of course we would then get into the program. Now, of course, the National Assembly member for Kiang West, late Honorable Fakeba L. Koli, will be accorded a state funeral at the National Assembly on Monday, that's today, at 11 a.m. for the public to pay their final respect to him. Now, the body of the late Honorable will be later taken to Kunku for burial at 2 p.m. Let's have more details of that in this report. Honorable Fakeba NL Koli, the National Assembly member for West constituency, passed away on Saturday, 14 August 2021. The former national campaign manager for the United Democratic Party ran as a UDP candidate in the 2017 parliamentary elections in Kiang West constituency in the Masakongo administrative region and won 83.69% of the votes. Honorable Koli, who is a native of Dumbuto village in the Kiang West Lower River region, was a founding member of the United Democratic Party. Koli was incarcerated with lawyer Usainu Dabo and the other UDP executive that were arrested in 2016 for their peaceful protest demanding the release of Solo Sandeng, dead or alive. Solo Sandeng, who was picked up with others by the security forces on Thursday, 14 April 2016 at Westfield, was demanding electoral reforms. 2 days later, Solo was alleged to have died while being held in detention. On Saturday, 16 April 2016, the UDP leader Usainu Dabo and party militants, while marching on Karaba Avenue to demand for Ibrahima Solo Sandeng and others arrested to be released, were rounded up by a detachment of security forces comprising police and youth and state guards. And 18 others were sentenced to 3 years imprisonment for demonstrating without a permit. Since their arrest, Honorable Koli and his colleagues spent 8 months, 3 days in prison before they were pardoned and released by former President Yahya Jammeh in 2016 after the presidential election that brought Adam Barrow to power. Femi Peters, Lammarong, Lamin Dambudiba, and now Fakeba NL Koli, all deceased, were part of the UDP executive arrested in 2016. Since their release from prison, all of them have been battling illnesses and have been seeking medical treatment, including those alive today. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmad Toure. All right, Omar Ahmad Toure reporting there. And of course, we're going to discuss more on the late Honorable, and you know, in a moment. Su ko defee mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV, ñu ngi leen di tey indil special edition, ñu ngi fii ci Banjul ci capital bi, waaye tamit ci National Assembly bi. Li ko waral nag mooy réew mi ni ñoo am dëj, waaye tamit National Assembly bi ñoo am ñàkk ku rëy, waaye tamit parti bi nga xamante ne si la bokkoon di UDP ñoo ñàkk seen ki nga xamante ne ku bokkoon ci yéen yàgg cee taxaw, moo tax tey ñu indi leen special edition bi war cee waxtaan, def gestu ci yaatu li nga xamante mooy ci jaar-jaaram ci réew mi. ma am ci nag mbégte bokk jotaay bi ak suma naataango Modou Mohamed Niang. Mon Niang ñu nuyu la bu baax beneen yoon, amaat mbégte bokkata yow ci plateforme bi, waaye tey ci beneen anam mu nekk ci anam bu tiis ndax réew mi ñàkk nañ ko mag. jërëjëf Amadou, ñi ngay wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ñi ñàkk ku mag comme noo ko waxee Amadou, nekk kilifa, parce que soo demee ba nekk député si National Assembly bi, loolu ndomba tànk bu rëy la, te ab gox ñoo ko takkal nit. kon kooku di Honorable Koli jógee fi comme noo ko waxee si gannaaw samedi bi passé
Gambie ñàkk doom bu am solo comme noo ko waxee UDP itam ñàkk lu am solo waaye réew mi itam ñàkk Amadou doom bu am solo looloo waral tey Africa TV ñëw leen fii si National Assembly ñu defee fi programme bi muy loo xam ne nii te Amadou si kanam tuuti dinañ xam ne kii nit ku baax la woon kii nekk na ku nga xam ne Gambie ñàkk na lu rëy loolu moo tax tey dëj bi ñu ñëw fii si National Assembly nar ko fay defee loolu nag lu daw yaram la député yi soon na gisanteet sax ñu si bëri pour ñu ñëw sax ñu ngi laa jox ngantoongum mënuñ ko sax ndey ne pour ndax dinañ mën a ekkati kàddu si kii ndax seen xol dina leen ko may kon nekk na lu nga xam ne ni Amadou lu am solo la looloo war a tey ñu ngi fii di nuyu comme noo ko waxee rek ñi seetaan Africa TV yëpp si àdduna si ak si biir réew mi yëpp di leen wax ne ñu ngi fii si Banjul si National Assembly bi naree delloo njëkkal kii nga xam ne mooy honorable Colley si taxawaayam si réew mi si taxawaayam tam si li nga xam ne mooy National Assembly bi tey lépp lu nga xam ne ni jëfam la woon jum doon nekk ak ay nawleen fii ak ay naatangoom lépp dina fi feeñ tey kon Amadou dinañ jaale réew mi waaye dinañ jaale tam ki nga xam ne mooy président Barrow gos moo nekk si bopp réew mi jaale tam ministre si yëpp ak nguuram yëpp waaye jaale National Assembly bi dalee ko si speaker bi waaye jaale tam ki nga xam ne mooy parti politique si yëpp waaye jaale ki nga xam ne mooy njiit yi nag parti bu nekkoon di looy Ousainou Darboe di jaale tam njaboot gi yëpp te nekk na lu nga xam ne nii because saxaare am na vidéo bu fi génn mu àndoon ak ki nga xam ne mooy Ousainou Darboe si jamono yooyu vidéo bu yàgg la ba jële woon si ay nattu nekkoon ci mayel tu gis nga si report bi nu mu ñëwee so loolu yëpp mu ngi laa woon ne ku amoon kóllëre ak ki nga xam ne mooy mu doon xeexal réew mi parce que waaye sant na yàlla because lu mu bëggoon yàlla may na ko xeex na ba démocratie am na si réew mi waaye mu ngi laa lii vidéo bi soo ko xoolee mu ngi laa woon ne ku amoon kóllëre ak ki nga xam ne mooy looya Ousainou Darboe la parce que bis bii nii ku ñu amoon kóllëre dëgg ñoo ko doon mën a jege guddi yi nii parce que guddi yi métti la woon guddi yi tar la woon te am nañ si seede bu wér yàlla def na vidéo bi lii suñ kanam leen ko filmé woon mu nekk lu nga xam ne nii am nañ si seede bu wér te am nañ yaakaar ne si gannaaw sax la naroon a taxaw waaw looy Ousainou def ne na ñëw si kanam soo kon nekk na nit ku nga xam ne nii ku amoon kóllëre la ak looy Ousainou ku amoon kóllëre ak lii di parti bi di UDP Amadou wax nga dëgg xam naa ne ci kanam nañ ko gën a xamale ak nit ñi taxawaay ndax bokk na tamit ci ñi nga xamante ñoom ñoo taxawal wala boog bokk na ci ñi taxawoon taxawaay bu am solo bu ñu doon taxawal parti bi di UDP yàgg na ci parti bi am na ci taxawaay bu rëy comme noo ko waxee ñu ngi ko jaale réew mi xam naa ne gars yi gis nañ suñ gan bi kuñ bugg a commencé door waxtaan bi tey mooy National Assembly member bu Kiang East ndax ku wax Kiang West wax Kiang East ñoom ñoo bëgg joxe ko di benn gox foofu ci LRR mooy Lower River Region su ko defee honorable Yaya Gassama moom moo nekk ni dañ mun a bëgg a waxtaan ak moom tuuti rek ci ki nga xamante ni mooy ko fi jógee ko ñu bokkoon liggéey xamante loolu yàgga tamit xeex lu yàgga honorable of course good morning and thank you very much for joining us accept our condolence. Of course we know it's a difficult moment for all of us but especially for you and many other people who have been together with the late honorable. How did you receive the news of his demise? Yeah. Thank you very much for having me. Thank you. Well, the news was a very big shock to all of us. On Saturday, at around just some minutes after 5 p.m., I received a call from his son informing me that his father passed away, which is Honorable Fakeba of Kiang West. It came as a very big shock to us because, in fact, earlier, 2 days earlier, I was on the phone with him. He told me that he was not well, he was sick, but I didn't know that it was that serious. Because Fakeba, honestly, has not been well since his incarceration during the Jami era in late 2016. On that fateful day when he was arrested together with our party leader, Honorable Ousainou Darboe, and some executive members of the UDP. Okay, so sorry, I'll come back to you in a moment so we can hear you clearly. Of course, because we are talking about something very, very important, and you know, it's always it will be good that
the viewers or those watching would exactly hear what you're talking about. Mun ñam doon wax lu am solo ci jaar-jaaram honorable ki nga xamante ne mooy Koli ndax taxawaayam ci parti bi ndax bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom yàgg nañu xeexal parti bi waaye yàgg na tamit bëgg nañ réew mi mu am démocratie yaa ngi ko doon wax sànq mu nekk lu am solo te moom ñoom ñoo jógee ko bokk benn gox te wax na sax mu ngi doon wax ne daanaka yàgg na wérutoon buñ ko téye ba bàyyi ko ba léegi soo loolu nekk mbir yi nga xamante ne mooy mbir yu doy waar te dafa tiis dafa métti te xam naa ne nañu gën a xamale ak moom bu jëlaatee kaddu bi naka nga gisee loolu. waaw loolu Amadou lu daw yaram la commencé wa tey moom ku jegewante na ak honorable Koli parce que soo bàyyi xel ñoom ñoo bokk gox kii west kii east xam nga loolu ñoom ñoo bokk gox kon moom mun na joxe seede bu baax ki nga xam ne mooy honorable Koli waaw soo te mu dooroon di wax bu nga xam ne nii Amadou wax bu daw yaram la boo xam ne nii vidéo bu fi jógee passé rek dina la dëggalal lu mu doon wax parce que foofu la sabab bi jógee woon mooy lii nii bis bii nii nu honorable bu jógee di ko wax daanaka si bis bi lépp am na moo joxe sabab bi mu gëjee amee wéré di ba léegi si bis bii la woon kon loolu nekk na lu nga xam ne ni moom xam na si dara te ñu bokk jógee ko benn gox wax dëgg loolu bu ci joxee seedam dina nekk seede bu am solo waaw exactly te of course kii moom honorable Koli nekk na ñaareeli National Assembly bu fi jógee ko gannaaw bu électé National Assembly bu fi nekk jamono ji yaa ngi fàttale ko 2020 mooy last year tamit ñëwoon nañ fii ki nga xamante ne mooy honorable Demba Sow bu Ñaamina West moom tamit jógee ko na ko fii ñu ngi koo ñaanal fu mu nekk gënal ko fu mu jógee amiin yàlla yërëm ko comme tey ñu ngi fi ñëwee tamit honorable Koli war a ñëw tàggatoo ci place bi nga xamante ne def ko miinoon lool ci ñeenti at wala ñetti at ak lu teg yëpp mu ngi fi woon place bi nga xamante ne fii la doon xëy ñëw liggéey réewam waaye tamit taxaw gis ne luy doxal réew mi bokk na ci te ñu ràññee woon ko lool ci taxawaay bi nga xamante ne daf ko doon amal ci National Assembly bi moom mu jógee ko fii tey comme wax nga ko taxawaayam bu mu amoon ci parti bi nga xamante ne ci la bokkoon di UDP waaye mun nañu wax tamit weesu na foofu ndax tey bu ñëwoon fii ci National Assembly mooy pencum ndaw mi réew mi la doon gis réew mi la doon xeexal te loolu foog naa dafa am solo amul ñu wax ko mun ñaan loolu lu am solo la comme noo ko waxee rek taxawaayam xam naa tey comme nu mbokk yi di nekkee di joxe excuse pour bañ a mun a gaaral seen kàddu ndax si di fi déggatee seede bu am solo boo xam ne dina fi jib incha allah si kanam ñu dellusiwaat ci honorable Yaya Gassama bu Kiang East moom mun nañu wax ci bari honorable of course you were just of course trying to tell us his state of condition when he was incarcerated and all that. Yes. It was indeed a difficult moment, I know. It was indeed a difficult moment for him, for his family, for the party, and indeed for the entire nation. You know, Honorable Koli was a real patriot. He was very honest, hardworking. He had this country at heart. He was very, very passionate about this country. He was a great Gambian. We really lost a great Gambian. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah, of course, we are talking about a person who is part of who was the founding members of the United Democratic Party, and he went along, fought for many years for democracy, and of course for many other things that he was yearning to see in this country. How huge is it for, how big is the loss to the United Democratic Party that he is no more with the party? Well, Honorable Koli's death is a very, very big loss to not only the United Democratic Party, but indeed to the whole nation. Yeah. In the United Democratic Party, he was an executive member of the party. He has been a national campaign manager until our last Congress in December, when, due to health reasons, he decided to step down as the campaign manager. Health reasons, because as I told you earlier, since their detention in the prisons in 2016,
when he and all the executive members of the United Democratic Party Yeah. took to the street to demonstrate for better electoral laws. Since that time, when they were released, they were released following the victory of President Adama Barrow from prisons. But since that time, Honorable Colley has not been well. Okay. We are in the assembly together. We share some committees because he is also a committee member of the Education Select Committee, to which I am also a member. Okay. And I also happen to come from the same region with him, which is Lower River region. Yeah. He's been mentoring us in terms of politics. But one would observe that Honorable Colley has not been very, very well since his release from And prison. interestingly, despite his health condition, he was not relenting on his fighting cause for democracy and for development for this country. Yes, well, of course, he did that throughout. Yeah. Until his last breath, Honorable Colley was committed to the promotion of democracy, good governance, and rule of law in this country. Until he took his last breath, he showed that commitment. What God knows is enough. But honestly, Honorable Colley was a great son of the Gambia. We lost greatly. Indeed, and of course, coming back to where he came from or hailed from, the Lower River region, he is from the Kiang West and you are from the East. And of course, we want to believe that you, of course, know how he has been living with the people back home, the community, and how big loss also is for the people of Kiang West. Of course, we know it's a great loss for the party and for the country, but also to the area that he came from, the people who voted to him massively in 2017 for him to become their representative at the National Assembly. Well, for the people of Kiang, especially for Kiang West, it's also a great loss. Yeah. Fakeba, he was lost. He was loved by his people. You know, they had a great deal of respect for him. So, at this moment, just when we are about to go to the next presidential election, when political activity is picking up, it's unfortunate that he had to pass out. But what God decides. Yeah, absolutely. It has to be that way. Yeah, sure. But actually, Fakeba, the late Fakeba, his contribution to politics, his contribution to the welfare of his people, cannot be overemphasized. We were in the National Assembly together. We saw how vigorously he fought for his people. During debates and in and outside of the National Assembly, he stood for his people. He did that until a few days ago when he died. Briefly tell us about his role as a National Assembly member during your time in Parliament. Well, his role as a National Assembly member is not different from the roles of the rest of the National Assembly members. But sometimes what makes the difference is how committed we are to our effectiveness and the positions that he takes and all that. Exactly, and the effectiveness of the members. When you know Honorable Colley, especially if you are very close to him, you will know that he was a person who was very honest. He never tolerated dishonesty a bit. He stood for the truth. He stood to defend democracy, and that's how he was. That's how he was. Now, of course, like we have said, he has been somebody who have sacrificed his entire life for the country in so many different ways. How do you think he could be remembered now that he's no more with us? Fakeba will forever remain in the history books of the Gambia. The history of the Gambia cannot be completed, in the absence of his records in our histories because of the great role he has played. Even from 1996 when the United Democratic Party was established, and then throughout the whole entire period of Jammeh's dictatorship until now, Fakeba's contribution has been enormous. So it's not possible that we can forget him. History. He will always be remembered in the good side of the history of the Gambia, because he sacrificed everything. Because on that fateful day when they went out to protest, I don't know, but a lot of people, in fact, they themselves knew that it was either life or death.
for the sacrifice. Yes, given the circumstances, given the political conditions in that time, given the kind of regime that was present at that time, going out to protest was a very big risk. And when they went out to protest, they left their houses, they left their families with the hope of never returning home. You see, this is how serious, how committed he was to the cause of the country. He could have stayed at home, like all of us, like some of us, like all of us. He could have stayed at home, but he risked his family, he risked his life, and then you see this is the result. He didn't die instantly, but we know something must have happened in the prisons, because if you look at him and the rest of his teammates, these people had died one by one. This is the very shocking part of it. We lost Henry Peters, we lost Lamaro, we lost Lamin Dambundiba, and now Fakiba. And these were the people he went out with. These were the people he was detained together with. So everybody has every right to suspect foul play in the prisons, because when he came out of prisons, he was never himself again. The situation changed. Oh, absolutely. His health has been deteriorating day by day. Which is indeed very sad. And of course, we just now strictly discussing the local languages. First, I know, as I always say, my mother is too good. Waaye mun nga xam naa da nga ci jàppa dégg nga lim wax ci lu daw na yaram torop ci jaar-jaar Honorable Fabie Keba Colley ci taxawaayam ci réew mi mu ngi koo wax ak fi gox bu mu jógee nit ñi nuñ ko fa nawee nuñ ko fa buggee wane nag fernde bi mooy ci élection bi ndax nuñ ko carte yi nga ko fa joxoon bari woon na lool tey buñ demee ba kooku ñu wax ne of course buñ ko jàppee ba léegi buñ ko bàyyee ci kaso bi wér gu yaram demeewut noonu ba tey ak tamit joxe na fi lim na ci ñi nga xamante ñu bokkoon ci ñi nga xamante ñu jàppoon ci jamono jooju ñu bari ci ñoom nekkaatuñ fii yooyu yëpp mbir yi nga xamante ne mbir yu métti la ci xool ban càngat nga am ci loolu balaa ñu ko joxaat ci kaddu bi ci kàllaame Mandinka mu waxee kaddu am tamit ci njaal ak tamit ci Honorable Colley. waaw Amadou soo déggee Honorable nu moo waxee rek nga xam ne yaramam daw na te xelam tam sori na wax naa la ne wax na ko si gannaaw laajte nga ko ndax dem na léegi lan lañ ko mën a fàttali ko joxe na exemple bi wane na ne xeex na pour démocratie am si dëkk bi parce que seen suba bi ñu génnoon nu mu ko waxee ñu bëree bëri mu dañ toogoon seen kër yi parce que ku doon génn keroog da nga joxe sa risque joxe sa bakkan xamuloo sax ndax di nga ñëwaat sa njaboot ak déet dan loolu lañ joxe woon daal di génn gis nga lu si jëlee comme moom nu mu ko expliqué depuis mu jógee fa si la jëlee mooy sababu wérédim foofu la koo jëlee du ko biñ doon di dem xëy na ñu ngi nekkoon ak seen wér-gu-yaram waaye biñ fa jógee loolu leen mën a wax ne ñoom loolu moo sabab seen wéradi ba lim si ñaar ñetti nit ñoo xam ne ni ñoom ñëpp foofu leen jëlee seen wéradi ba nii leen toppante seen dem tam kon loolu lu jaw yaram kon ñooñu nekkut koo xam ne ni dafa dem te ëllëg ñu fàtte leen parce que def leen fi loo xam ne lu am solo la because biñ doon di jot pour réew mi nekk si démocratie guddi yooyu noonu réew mi am na fu mu tolloon guddi yooyu ñu mënoon a jóg bari wut guddi yooyu noonu ba si jógoon dellu si kër loolu moo doon profit bu gën a rëy waxantuma laa sax nga dunduwaat ko ba léegi soo mu nekkoon jamono yi doy waar yoo xam ne ni képp ku si taxawoon pour réew mi am démocratie wala réew mi am changes kooku duñ la mën a gaaw a fàttee noonu ba xam na tam joloore si National Assembly bi parce que comme ni ma la ko waxee Amadou si gannaaw because moom try nañ mu ñëw toog di wax waaye soo ko gisee nga xam ne xolam fees na si fàttali kii nga xam ne mooy Honorable Colley den wane na ne ni ku dëggu la nit ku jub la te loolu Amadou loolu rek moo am solo si li nga xam ne mooy dundu doomu aadama nit da ngay dëggu ba pare jubal su ko defee soo fi jógee rek nit ñi dinañ daal di wax loolu te amul nit ñi tam lu nekk si yow rek loolu la ñoo wax te si kanam tuuti comme ni ma la ko waxee dinañ xam ne ku Amadou koo leeral la dinañ xam ne tam taxawaayam refoon na si National Assembly parce que Amadou ñu fal la député du caaxaan su la sa wax gox bëggut duñ la mën a fal député. Absolument. soo fa deful lu tax ñi gis ko am si yow yaakaar duñ la far député because nit ñi
ay toogu ngay luwaas waaye ay nit ñi mënu leen luwaas waaw den da ngaa gis ne kon goxam óoloo nañ ko ba dénk ko seen baat kooku tey moo fi jógee kon nag réew mi ñàkk na waaye goxam tam ñàkk na te moom mu nekk ku jegewante moom gox li muy wax nii lu mu xam la nekk di wax waaw te wax na sax ne moom ministre ki nga xamante ne mooy honorable Colley ñoom ñoo leen daanaka tàggat ci wàllum politique woon leen yoon bi ba tey ñu am fi ñu toll loolu mu nekk lu am solo ma bàyyi la rek ak moom ci kàllaama mën dinka rek tamit nga introduce ko moom su ko defee mu ñëw tamit mun a yëggale njaalam tamit wax ak Gambien si kan moo nekkoon honorable Colley ku ñëw waxtaane tey jógee fii ñu fàttali rek ne ñu ngi ci National Assembly bi député yaa ngee ñëw ndànka comme ni ngeen gisee noonu gars yaa ngee ñëw toog programme bi 11 o'clock la ñu wax ne dina door officiel yi incha allah fii lépp lu ci am rek lépp lu ci ruusee da ngeen ko mën a seetaane fii ci Africa TV incha allah nañ leen ko digtal am na ñi nga xamante ne leen jox itinéraire bi ci kanam tuuti su ko defee mon ñaa nga dem ak moom alhamdulillah comme nga commencé ñame yes Colley atela mo kiang west la National Assembly member atela mo kiang west la National Assembly member tino ate fana anata ke fana atebe United Democratic Party la executive committee konole janning December kasi 2020 last congress honorable Fakeba Colley allemulo national campaign manager ti yo bari jata kende akol kamala ni last congress ay palaso ni seyndi because jata kende anyi mantara betiari mbaka de palaso ni samano so ay palaso ni seyndi wala mu Fakeba enel Colley ti amede UDP ba katolo mo UDP foundation itol lam UDP mo foloti Fakeba meta UDP kafo kono bakale kabrin kafo la commence wato since inception Fakeba ñol be UDP itol le UDP ya kata fo UDP fo after fo bi mbe tembo mento ila diamo angale ko diamo kono ni explain kapiring wolungo e fulti anin usino kapiring wolungo e fenge lost jada kende yani ka wala fono wala ñenti 2016 biring ifentita ni na pati nyaton kolo ifentita ka ila ni ko atandi anen ka balango itandi fana e pour carte fay luwal si fali wato menna biri yo fintoke inate muta e soron itata o soron diro kono fo yin bring last election adama election o win inate bula bare bring Fakeba ñol fintita je jata kende aman soto ala jeta kende bejji kana batata num bakale aja banjata kende asoto andung amannate ke dammati because animel belemo bi ala la ñinoto dol beje jama beje kono say be bantale ni ngamira langmaro ñolla ngamira femi pitas ñolla ngamira lamin tamundi bañolla alama alay nemi bema xomo sabla ni ngamira wala ni ko warta bakele bari ñin la molti no men yalon ko e fintita yela dimbayal fil koma yela kolbe fil koma because wotumo ya ibe fintila wato men ya lon ko non ko ni fintani bulo late ke be falale ala mi la wato sinde wotumo men na bari bitum ala la nyinta men na jomman kuno to ba nyinu moleti men ya lon ko lota nyi banko e bakale be jang ye fay kidankale ala mol ala fete bake ni honorable Colley honorable Colley ala moli yakanu le bake e lafta la bakale yakanu le ya buñale fana because having last election for election results jibe ngamna men tata for up to 86% of the people in his constituency voted. You know, that's a massive number. 86% is good. So we are tandala ko mol lafta la back ano hani bi bela fringalale fo Fakeba fata hanning ay telephone ko leke do ko ala mol kal nyike ko leke hana sita ko mbo jare ka ko kal kete ba kelal close to back yes, he was very close to his people ya buñale ya horomale you know yala kamuta fana andu ya kanule and ala call National Assembly jang aning ala assembly to janna do ko Fakeba do ko la baleti atelinta ala do ko kono bakele
fa keba man yamal sota la do ko kono aka tonya fo aka tonya ta man dala do ko kono because hana man ke plenary ti fang plenary aka di bedjele aka la banko fasa aka diam la banko la aka nyini do kala banko e committee level fanani tara committee level the same thing ala kato siata bakala hana manda assembly aka a jarta fa keba pour ka finti kata fenyini pour ala moli ala banko kan outside national assembly ayo bekele ay ku jamaleke a katale bar men nata batan nek jata kende ala man so wato do be abalo bu ka son definitely we are batani no bakele. We are in a political era, election no man jump for Bake, and I know UDP will miss him greatly. Absolutely. Tonya la kay kati fayo fele asutiata ngamole soto mbonota mola tainte me alon ko mo kende bale mol kala ko momoy ala manki tol kono ka bon tol kono akata ni ko ya baleti ha bari bitum ala beteata fake ba Jose wote Soniala, it's not going to be easy to replace him. Yes, because you know ala experience, the commitment I mentioned to party and bankonye is very rare. Definitely. It's very rare. So definitely it will be very difficult to replace him. Yeah. Indeed, it's a great loss. Yeah, definitely. Yeah. Our hearts goes out to the family and of course to the people of Kiang West, and of course the National Assembly, and of course the entire nation. Like we have been saying from the start, that is a great loss to the nation. And just listening to what Honorable Gassama have said, he have definitely played a pivotal role in you know, what we are living today, the democracy that we are all enjoying. He is of course among the people, he's among the architect, and for that he deserves to be remembered in many ways. And of course today he's saying finally bye-bye to a place that he used to be. This is the place that he used to come and play and play a great role, you know, immensely contribute to the nation building, and of course also play the role, or you know, deliver the response that he was entrusted in by the people of Kiang West. On a final note, Honorable, for now, what message would you send out to the Gambian people, to the United Democratic Party, to his family as well? Well, at this point, all we did is to send our prayers to the late Fake Bakoli. We pray that Allah grants him eternal bliss in Jannatul Firdausi. He left a young family behind. Given the contributions that he has made, given the sacrifices that he has made for the party and for the entire nation, what I'm appealing for everybody across all political divides, because he sacrificed for the government, not just for the UDP. Absolutely. I want to appeal for the general public to be to help in caring for the family. He has a young family. Okay. Yeah, he has a young family, and right now, you know, that's my major problem. That's my major thought, because the sacrifices that he made is great, and you know, having left a young family behind, I think we need to help the family also to grow. He has sacrificed a lot, absolutely. Yeah. And I'm asking everybody to pray for his soul and the soul of all the departed to rest in eternal peace. I mean, and of course you were saying that, I mean, he left behind a young family, and they deserve to be supported. Yeah. So in this case, you know, everybody have a role to play in this, and because he is a man or somebody who have given his entire life to the nation, and he left a family behind. So be the government or any other person should stand by the family and support, and of course make sure that they are well taken care of. Yeah, indeed. Yeah. So this is the message, and that's quite very important, and I hope you know, all of us we would heed to the call, and I think that's quite very important. You know, and of course we would you know, keep talking to different people as we here for this very special coverage. It's indeed a very sad day, and you know, but we will keep you updated
and we will keep you, of course, updated, and we'll keep talking to different people. Honorable, thank you very much, and once again accept our condolences. So we would thank you for having me. thank you very much. All right, thank you. We will just allow him to go in, and as we said, the National Assembly members are coming in, and of course other government officials, also cabinet ministers, are also coming in, and of course, as like I said, we would definitely be talking to many of them as they come in. su ko defee rek Monia comme ni nga ko déggee ci li nga xamante ne mooy ci honorable Gassama nee na honorable Fakeba bàyyi na njaboot bu ndaw ci gannaaw te dañ leen war a taxaw dimbale leen parce que nag waxut ne xëj na ci UDP rek la bokkoon wala ñu indi ab fi politique ci mbir mi nañ ñëpp jéem a taxaw jàppale ki nga xamante ne mooy njaboot honorable Koli ndax nee na bàyyi na njaboot bu ndaw ci gannaaw te loolu foog na lu am solo la ci ni mu ko waxee ndax joxe na lépp lu mu amoon pour gis ne tey lu ñu dunda ci réew mi ci wàllum démocratie ak yeneen loolu ñu mun koo am comme nee na ci yaa ngi ko doon wax ci bés bi nga xamante ne génnoon nañ ba tey ñu jàppoon lañ ay jafe-jafe am ci nuñ ko waxee loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo. ok Amadou jërëjëf fa honorable Jaita wax na lu am solo. oote ne ku nekk war nañ bàyyi xel si ki nga xam ne mooy honorable Koli si njabootam. su ko defee nag mu nekk lu am solo loolu Amadou wareef la spécialiste soo ñëwee ba si ñi nga xam ne ñu ay jullit leen sax yàlla dafa ñu sant loolu. because ne wax nga ne nit ku taxawaayam defoon loo ci biir réew mi am na taxawaay yu am solo yoo xam ne def na ko si biir réew mi su ko defee nag ku mel noonu su fi jógee Amadou dafa am solo bu baax a baax ñi daal di gëstu wala bàyyi xel li nga xam ne ni loolu la bàyyi xel si loolu la fi njaboot boobu la fi bàyyi ñaareel bi mooy ne wax na ne njaboot bu ndaw la fi bàyyi so responsabilité boobu dénkul ko rek li nga xam ne ñooy political wax na ko ci political party waaye wax na tam ak li nga xam ne mooy UDP Amadou kon waaw soo dafa mel ni loolu lu am solo la dafa mel ni loolu lu am solo la su ko defee buñ jógee si dëj bi rek mu jeex soo nit ñi nag fii time yi dëj mun nañ wax lu nekk kon after mooy problème bi te comme ni mu ko waxee ñëpp war nañ ko bàyyi xel parce que jogoon na guddi yi nga xam ne pour gis ne réew mi dina am change réew mi dina tegoo si loxo démocratie guddi yooyu jafe woon na loolu guddi yooyu bu si yàlla génnee ba time bi nga xam ne yàlla am na lum la may soo métti woon na trop leen su nekkee ak si nañ si time bi ñi nga xam ne ñoo doon jege ñaaleen si politique si parti bi soo war nañ bàyyi xel bu baax li nga xam ne mooy njaboot gi te comme que njaboot bu ndaw la fi bàyyi comme ni ko honorable waxee soo loolu ñooñu mën a la guñ seen bopp dara kon ñu nekkoon a moom rawatina lii di UDP xam na ne ñoom duñ bàyyi loolu noonu duñ ko bàyyee noonu waaye tam nag liggéeyal la tam li nga xam ne mooy réew mi kon sax baatale bi sax war na mën a dem sax ba si nguur bi bàyyi xel njabootam te xam ne njaboot bu ndaw la fi bàyyi pour tam ñu jël responsabilité njaboot yooyu noonu mais taxaw gis ne xale yi leen ci war muy seen njàng ak seen yooyu yëpp yàlla def na am ñu ko taxaw loolu du responsabilité géewul politique bi rek absolument ifin nguur gi sax war nañ koo def all right jërëjëf Mun Yang kàddu yooyu nekk kàddu yu am solo ci ni nga ko waxee incha allah waxtaan bi day continuer waaye of course fii la ñoo emadi léegi nii dañoo dellusiwaat ci kanam tuuti indi leen special coverage ci li nga xamante ne mooy ci luy xew tey fii ci National Assembly bi tey Good Morning Africa programme bi nii la demee woon waaye bu leen dem we are coming back shortly well of course viewers thank you very much for being there but of course we're going to take a break and or this is, should I say, the end of the Good Morning Africa program for today. But we are coming back shortly for a special coverage on the, of course, on this special day as we pay tribute to the late Honorable Fakeba Koli, of course, of Kiang West, as he is giving a state funeral at the National Assembly here today. So thank you very much for being with us, and we will be right back shortly. Of course, it's over to you to the studios.
Welcome to Staples, the office superstore for all your office needs, office furnitures, office equipment, office kitchenwares, office stationery. Get all